Kamem tola daawwattoota channelii Aku English with Oromic akkam nagaa keessanii baga jiraachuun keessan baay'ee na gammachiisa. Yes, yeroo tokko addaan babbannee dhufnullee haaluma yerooti malee baduu miti jechuudha. All right, so bara kana yookaan immoo waa'ee channelii keenya dhuma subscribe kuma godhan booda waliin waan haasofnu ni jira. Ammaaf immoo kallattii maan gara barumsa keenyatti haa deemnu. Barumsa keenya hadhaa kan isin qopheesse barumsa Modal Verbs keessaa tokko kan ta'e maalidha? Barumsa waa'ee outu. Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, how you all do guys? How's the life, man? What's new, what's cracking, what's cooking, what's up, man? You fine? I hope so. Today, it is a Friday. And this day, we're gonna learn about what? Modal verbs. Don't forget guys, every single Friday, our lesson, our classes focus on what? On grammar parts. From grammar parts, mostly we're gonna focus on modal verbs. Modal verbs. In our today's modal verbs, we're going to learn. It is about what? It is about one of a best modal verbs and a crucial modal verbs, which is called what? It is outu. Outu. Now, guys, let me know what is outu now. How do you know? What do you know about outu, guys? In our today class, we're gonna learn one by one. Stay with me until the end of my video. Kamem tola daawwattoota channelii Aku English with Oromic akkam nagaa keessanii baga jiraachuun keessan baay'ee na gammachiisa. Yes, yeroo tokko addaan babbannee dhufnullee haaluma yerooti malee baduu miti jechuudha. All right, so bara kana yookaan immoo waa'ee channelii keenya dhuma subscribe kuma godhan booda waliin waan haasofnu ni jira. Ammaaf immoo kallattii maan gara barumsa keenyatti haa deemnu. Barumsa keenya hadhaa kan isin qopheesse barumsa Modal Verbs keessaa tokko kan ta'e maalidha? Barumsa waa'ee outu jechuudha. What is outu? What is the difference between outu, should, and had better? Today we're gonna learn each of them, guys. Please stay with me. Wajjin turaa godhuma. Okay, daawwattoota kiyya guyyaadhaa kan barannu barumsa keenya kaadhamaadha. Barumsa keenya kaadhaa outu jechuudha. Outuun faayidaan isaa maal? Modal Verbs biraa wajjin relation yookaan immoo walitti dhufeenya akkamii qaba? Funduratti ni ilaala garaagarummaa outu, garaagarummaa should fi maybe had better wal bira ilaaluu dandeenya. Anyhow, mostly karaa irratti focus goonu maalidha? Outu jechuudha. So here is should and the outu have the same usages. They are the same usages. They give us what? The same message. Yeroo baay'ee modal verbii keessatti should fi outuun faayidaan isaanii wal fakkaata jechuudha. Maaliif jennaan bakka should outu fayyadamuu dandeetta, bakka outu ammoo should fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. We simply replace to each other jechuudha. Bakkuma hojii jira jechuudha. Bakkuma hojii jiree fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Faayidaan isaanii parsantii baay'ee parsantii 90 walitti kalaa jechuudha. Walitti jiruu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf jennaan faayidaan outu keessaa tokko maalidha? It is to express or to talk about what? Responsibilities jechuudha. Faayidaa should wal fakkaata jechuudha. So what is responsibility, Miss guys? To tell any responsibilities or duties or obligation, weak obligation, we use what? We use outu, and not only outu, and also should. Okay, responsibility yookaan immoo dirqama wayii yookaan immoo wanta tokko akka ati gootuuf dirqama salphaa wayii akka ati gootuuf dirqama barbaachisaa wayii akka ati gootuuf kan fayyadamu maalidha? Outu fi shouldidha jechuudha. Fakkeenyaaf structuring keenya kan outuudha yeroo hundaa maalidha? Subject plus outu plus what? Verb 1 form plus what? Object jechuudha. Kuni formulaa keenya maati? Formulaa keenya kan outu jechuudha. Formulaa keenya kan outu jechuudha. Subject plus outu plus verb 1 plus form. Verb 1 plus verb 1 form plus object jechuudha. Yeroo hundayyuu outu keenya kuni tuuntu biraa dhaabamuu qabda jechuudha. Tuuntu biraa dhaabamuu qabda jechuudha. Outu. Outu jechuudha. All right. Mee fakkeenya kana ilaallu formulaa kanaan. You ought to attend your class daily.
You ought to attend your class daily. Look, guys, here's ITU da, itamo ought da, you see, and the verb one da, then your school da, abiti da, then a more daily and more time expression. Anyhow, you ought to attend your school daily. Guyyaa hunda barumsa kee maal gochuu qabda? Attend gochuu qabda jechuudha. Mana barumsaa kee guyyaa hunda deemuu qabda jechuudha. Akka dirqamaati jechuudha. And you ought to respect others. Namoota biraa kabajuu qabda. Yes, it's fact, right? You ought to respect others. Namoota biraa kabajuu qabda. And also you ought to be, you ought to be following the rules. Seera kabajuu qabda jechuudha. You ought to be following the rules jechuudha. Seera kabajuu qabda jechuudha. And you ought to be punctual. You ought to be what? Punctual. Yeroo argamuu qabda. Yeroo dhufuu qabda. And the last, you ought to be a good student. You ought to be what? You ought to be a good student. Barataa cimaa ta'uu qabda jechuudha. You ought to be what? A good student. This is what? It is a duties or responsibility jechuudha. Faayidaa oughtii keessa tokko maalidha? Responsibility ittiin ibsuudhaaf kan fayyadamnu jechuudha. Example baay'een isaanii kaniin fakkaataa jechuudha. Ayyaatti hubachiisuun isin beekuu qabdan, here is we can use should and ought to interchangeably, guys. Interchangeably without making any difference. Without making what? Any difference. Bakka shudii ought to buufne, bakka ought to shudii buufne, osoo jijjiiramta kan fidin, osoo faalaa tokko kan fidin fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. For instance, look at this example, guys. Mee fakkeenya kana ilaallu. You should exercise more. You should exercise more. Exercise by the look of the. For instance, if you are overweight, if you are really very fat, if you are kind of just chubby, if you have big pouch, you should have to do what? You should have to do more exercise actually. So you should exercise more, exercise by the look of the, or bakka shudi kana mo outi bufne fayyadamuu dandeenya. You ought to exercise more. Exercise by the look of the actually. Gara kanaafiyyuu bakka kanaa kana buusuu dandeenya, kana bakka kanaa kana buusuu dandeenya. Walumaa galatti percentii 90 waan isin beekuu qabdan percentii 90 faayidaan shudii fi ought to tokkuma jechuun danda'ama jechuudha. Isaan keessaa kan isaan fakkaatu maalidha? Had better. Mostly we use had better for a piece of advice. Yeroo baay'ee isaanitti haa kalaa'u malee had better irra caala kan fayyadamu maalidha? Gorsaa fayyadamna jechuudha. Gorsaa fayyadamna jechuudha. Garuu yeroo baay'ee, especially mostly in common, just we use should for negative and question jechuudha. Yeroo baay'ee shudii kan fayyadamnu, yeroo baay'ee gaafii fi negative of shudii fayyadamna jechuudha. Yeroo baay'ee outuun negative of baay'ee fayyadamuu hin dandeenyu. Hin jira garuu mostly bakka outuu negative gochuu barbaadnu hima wayii yookaan immoo gaafii gochuu barbaadnu maal fayyadamna? Shudii fayyadamna jechuudha. So kuni walumaa galatti faayidaawwan outuu keessaa tokko responsibility ittiin ibsuudhaaf faayidaawwan biraa maal akka ta'e walumaa ilaallaa. Stay with me. Don't go far. Hin fagaatinaa. Okay. Mee faayidaa isa lamaffaa haa ilaallu. Faayidaan tokkoffaa responsibility eegenne booda faayidaa lamaffaan immoo outuu kana maalidha? To talk about or to express about what? About suggestion. Suggestion or recommendation, that means. How to recommend someone. How to suggest someone. Suggestion means it is a kind of a piece of advice. Suggestion means what? It is a piece of advice. Faayidaan lamaffaa suggestion yookaan immoo nama tokko akkas godhi waan akkanaa godhi jedhanii suggest gochuu jechuudha. Yookaan immoo gorsuu jechuudha. Gorsuu jechuudha. Okay, to give suggestion to other people, we use what? Ought jechuudha. Nama biraa gorsuudhaaf. To give suggestion gorsuudhaaf. To other people, nama biraa gorsuudhaaf maal fayyadamna? We use ought fayyadamna jechuudha. Ought fayyadamna akkasumas immoo should fayyadamna jechuudha. Should fayyadamna jechuudha. Okay. Structuring formula suggestion kana maal yookaan immoo ought karaa suggestion maalidha? Here is subject plus ought plus verb 1 plus object jechuudha. Akkuma wala sana jechuudha. Akkuma response sana jechuudha. Okay, mee fakkeenya tokkoffaa ilaallu. Yeroo baay'ee fakkeenya isin galee dhiyaadha. Tokkoffaa, you ought to sleep. You see guys? You ought to sleep at 4 or at 10 p.m. You ought to sleep. He can sama jechuudha. You ought to sleep at 10 p.m. means I suggest you to sleep at 4 p.m. I suggest you. I give you a piece of advice to sleep at 4 or at 10 p.m. Okay.
You ought to sa'aatii afuritti rafuu qabda yookaan immoo sa'a kudhanitti rafuu qabda. Kana jechuun ani si gorsa yookaan immoo suggest godha akka sa'aatii afuritti raftuuf jechuudha. Akka sa'aatii afuritti raftuuf jechuudha. Example afaa you ought to eat well. You ought to eat what? You ought to eat well. Sirriitti nyaachuu qabda. Kana jechuun maal jechuudha? Hiikan hima kanaa maal jechuudha? Hiikan isaa meaning isaa meaning kaniini maadha? I suggest you. Suggest godha. Okay, I suggest you to eat well. Akka sirriitti nyaatu suggest godha jechuudha. Or you can say you should eat well jechuudha. Instead of ought to maal fayyadamna? Should fayyadamu jechuudha. You should eat well. You should sleep at 10 p.m. Bakka isaan illee fayyadamuu jechuudha. Kaitan, you ought to wear clean clothes. Uffata qulqulluu uffachuu qabda. Meaning is, they should wear a clean or you should, okay? You should wear a clean clothes. It is the right thing to do jechuudha. Wanta gaarii jechuudha. Wanta sirrii ta'uu jechuudha. You ought to wear clean clothes. Uffata qulqulluu uffachuu qabda. Hiikan isaa, you should wear a clean clothes. Tokkuma jechuudha. This is what? This is a right thing is to do wearing a clean clothes jechuudha. Kuni wanta barbaachisaadha uffata qulqulluu uffachuun jechuudha. Example 4, the leaders ought to be hard working. The leaders ought to be what? Hard working. Meaning, the leaders should be working. Okay? He can summarize that. The leaders should be what? Working jechuudha. Leaders yookaan immoo namni nama hogganu tokko dalagaa dalaguu qabaadha. Yes, it is right. It is the right thing. It is the right thing jechuudha. Wanta sirriidha. Wanta sirriidha jechuudha. Kuni maal dharee suggestion yookaan immoo gorsa jechuudha. Gorsa jechuudha. The last one, but not the least one kadhuma immoo they ought to walk on foot. Lukaan deemu qaban. They ought to walk on foot. Lukaan deemu qaban. Meaning kana sama jechuudha. They should walk on foot. It is what? It is a right thing. Lukaan deemu isaaniif baay'ee barbaachisaa jechuudha. Baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kanaaf lukaan deemu waan barbaachisaa ta'eef isaan gorsaa jira jechuudha. Suggest godhaa jira jechuudha. Akeekaa jira, itti himaa jira jechuudha. It's a piece of advice, gorsaa jira jechuudha. Walumaa galatti faayidaan ought lammaffaa maalidha? To give suggestion or a piece of advice for someone else to do the right things. Akka waan gaarii godhaniif gorsa gaarii kennu jechuudha. Sadaffaan maal akka ta'e ammoo walumaan laallaa. Stay with me again. Okay, daawwattoota kiyya inni sadaffaan faayidaa ought-dha maalidha? Is talk about what, or it is express about what? About probabilities and the expectation in the future and in the present. Faayidaan sadaffaadha probability ibsuudhaaf yookaan immoo expectation jechuun wanta wayii fuulduratti ni ta'a jedhamee kan eegamu yookaan immoo wanta wayii probability bal'aa qabu ta'uudhaaf jechuudha. Kan itti fayyadamnu maalidha? Ought-dha jechuu karaa biraatiin. As dura waa'ee probability akkasumas immoo waa'ee expectation waa'ee shudii keessatti isin barsiisee jira. Just go back and look at or and just study that listen. Duuba deebi'aatii shudii keessatti bal'inaan argatanii bal'inaan bal'isee isin barsiisee jira jechuudha. Faayidaa probability maal akka ta'e akkasumas expectation maal akka ta'e isin barsiisee jira jechuudha. Asirratti baay'ee yeroo kiyya fixuun barbaadu daqiiqaa kiyya diqqeeffachuudhaaf raafii qofa isin agarsiisa jechuudha. Maaliif jennaan shudii irratti daran isin barsiisee jira jechuudha. Alright, so faayidaan inni sadaffaa probability akkasumas immoo expectation wanta fuuldura ta'uuf yookaan immoo wanta parantii keessa ta'u ittiin ibsuudhaaf ni fayyadamna jechuudha. Now we can use ought to, okay, we can use ought to what? To tell probabilities and the expectation jechuudha. Faayidaan inni sadaffaa ought to'dha. Expectation fi probability ittiin uudhaaf ni fayyadamna jechuudha. Wanti wayii akkana ta'e gasii gochuu jechuudha. Tilmaamuu jechuudha. Tilmaamuu jechuudha. Gara fuulduratti yookaan immoo ammatti ni taanee tilmaamuu jechuudha. Fakkeenyaaf structuring formula kanaa sabi plus ought to plus barbaane. Formula isaa marti tokko jechuudha. For instance, mee example ilaalaa. Tokkoffaa example tokkoffaa maal jedhaa? He ought to come at 11 a.m. He ought to come at 11 a.m. He can maal jechuudha. He ought to come at 11 a.m. jechuudha maal jechuudha. He can isaa the meaning of this sentence is probably he will come at 11 o'clock. He can inni sa'aatii 11 dhufe kun maal jechuudha? Probably, maybe jechuudha. Maybe he will come at 11 a.m. jechuudha. Tasa yookaan immoo minaalbaata sa'a 11 hin dhufa. He will come at 11 a.m. jedhamee eegama jechuudha. Kun maalidha? Probability jechuudha. Dhufuu danda'a, hafuu danda'a jechuudha. Hafuu danda'a jechuudha. Alright, possibility jechuudha. Kan biraa immoo she ought to be coming now.
She ought to be coming now. Meaning, probably she is coming now. Okay, probably she is coming now. Ishiin ni dhufti jedhanii yookaan immoo ishiin ni dhufti jedhanii eeguudha jechuudha. Kun illee maadha? Probability yookaan immoo expectation jechuudha. And the next one is he ought to be a thief. He ought to be what? He ought to be a thief. Inni hattuu ta'uu ni oolu. Yoo balleesse yoo argan nama tokko hattuu irraa shakkuu danda'a yookaan immoo hattummaa ta'uu isaa shakkuu danda'a jechuudha. So we can say he ought to be a thief jechuudha. Probably he is a thief jechuudha. Maybe hattuu ta'uu danda'a jedhanii eeguudha jechuudha. Maaliif jennaan namni tokko yoo waa fuudhee namni sun maal jedhanii shakkanii hattuu jechuudha. Kan itti aanu immoo that man ought to be a doctor. That man ought to be what? A doctor. Namichi suni doktora ta'a jedhanii shakku jechuudha. Yookaan immoo tilmaama godhu yookaan immoo gas gochuu jechuudha. So that man ought to be a doctor. Maaliif jennaan yoo akkaataa inni itti nama treat godhu yookaan immoo akkaataa itti nama yaalu yookaan immoo akkaataa itti nama dhukkubsu tokko olii gad oofu yookaan immoo yoo akka doktoraa ta'e gas gochuu dandeetta jechuudha. Kanaafiyyuu that man ought to be doctor means probably that man is a doctor. Maybe namichi sun maal ta'uu danda'a? Doktora ta'uu danda'a jedhamee tilmaamuun hin danda'amu jechuudha. Waa'ee probability fi waa'ee expectation ammallee isin deebi'a. Sudii yookaan immoo listenii jahaffaa jechuudha. Listenii jahaffaratti sadi barsa jira yookaan immoo listenii saddeettaffaa jira. Torbaffaan haadi bereedha. Jahaffaan immoo shudiidha. Shudii deebi'aatii sirriitti ilaala. Faayidaan shudii fi faayidaan outuudha tokko waan ta'eef jechuudha. That's all. Okay. Mee kilaasii isa dhuma. Kilaasii isa dhuma afuraffaa faayidaa outuu halaaluti. Na wajjin tura ammallee. Okay. Daawwattoota kiyya inni dhuma faayidaan outuudha. It is about what? It's about unfulfilled action in the past. Unfulfilled. Negative, guys. It is not fulfilled, guys. It is unfulfilled actions in the past. Faayidaan outuudha inni dhumaa fi inni faayidaa kana keessatti inni dhumaadha. Outuun maaliif fayyadamna? It's for unfulfilled action in the past. Unfulfilled action in the past jechuudha. Here is some notes nooti diqqaa ilaalame. In the past, for a person, there was a useful thing to do. Yeroo dabre keessatti yookaan immoo yeroo past keessatti ilma namaa kanaaf wanta inni dalaguu qabu wanta isa barbaachisu wayiitu jira. Ni ture jechuudha. But the person did not do that work. Garuu immoo namni kuni waan dalaguu qabu san hin dalagine. Yeroo dabre keessa dalaguu qabu ture sila. Wanta isa fayyadu wayii. Garuu immoo inni osoo hin dalagin hafe jechuudha. Because or cause of what? His mistake or his negligence. His mistake, or it might be his mistake, or it might be his negligence or carelessness. Maaliif hin dalagini yookaan dongoruu danda'a yookaan immoo careless ta'uu isaa jechuudha. Negligence jechuudha. Of kan immoo wanti kun faayidaa hin qabne dhiisuu isaa jechuudha. Yookaan immoo caree dhabuu waan saniif faayidaa hin qabne dhiisuu dhabuudha. Hin beekamu lumaa galatti jechuudha. Wanta wayii osoo yeroo dabre keessatti hin dalagin hafe ammatti ibsuu barbaadde maal fayyadamta? Ought to have plus verb three fayyadamna jechuudha. Here is our formula. Now he is unhappy for that past matter. Now namicha kun maadha? He is unhappy. Gammachuun qabu jechuudha. He is unhappy for the past matter. Dhimma tareef yookaan immoo wanta tareef osoo hin dalagin hafe maadha? Gaabbii qaba jechuudha. Conditionally kana keessatti waa'ee shudii yeroo barannu just to express about regret ennee baranne achirratti ilaaluu dandeettan shudii keessatti jechuudha. Faayidaan lameen tokkuma jechuudha. Formulaan isaa akkamitti wanta dabre wanta osoo hin guutamin osoo hin dalagimin hafe haala kamiin ibsina? Ought fayyadamnee by using this structure. Formula kana fayyadamneet. Here is should plus ought to plus have plus verb three jechuudha. Kuni formula maati? Formula keenya kan ought to unfulfilled actions in the past jechuudha. Okay, mee formula kana example muraasa ilaallu. I ought to have studied hard. I ought to have what? Studied hard. But meaning in Samada, studying hard was a right thing. Jabaadhee qo'atuun wanta narraa eegamu wanta sirrii ture. But I did not do it. Garuu ammoo maal hin goone? Jabaadhee hin qo'anne jechuudha. Osoo hin qo'atin maadha? Hafee jechuudha. Kuni maal jechuudha? Kuni unfulfilled action jechuudha. Okay, example 2. You ought to have been winner. Injifachuu qabda turte jechuudha. You ought to have been winner. Here is you ought to have verb 3 been. You see guys,
Kunillee you ought to have studied verb 3. You see guys? So you ought to have been winner. Here is meaning isa maachun hima kana maachudha. Meaning jechuun isa hiikan isa it was a right thing for you to be the winner, but you did not win jechuudha. Garuma hin taane hinjifataa hin taane jechuudha. Garuu siif maadha hinjifachuun wanta sirrii ture jechuudha. Wanta sirrii ture jechuudha. Wanta osoo nafin osoo kan immoo osoo raawwatamin sirratti hafeedha jechuudha. So it is a great mistake jechuudha. This is your negligence jechuudha. Hinjifachuu dhabuun kee maadha? Negligensummaa yookaan immoo keellessa ta'uu kee jechuudha. Okay, giddeelleshi jedhamsan jechuudha afaan Oromootti beekuu dhabaadha. Okay. The next one is you ought to have been a good boy. You ought to have been what? You ought to have been a good boy. Himan keetti oughtiin keenya formulaadha. Haveidha. Been verbs jechuudha. You ought to have been a good boy. Mucaa gaarii ta'uu qabdu jechuudha. Here is bet you were not a good boy. It is the right thing to being a good boy, but you did not. Because you weren't a good boy. Mucaa gaarii hin taane, mucaa amala qabu hin taane. Asirraa maal ta'uu qabdu beektaa? Mucaa amala gaarii qabaachuu qabdu turte jechuudha. Garuu akkasaa ta'ee hin taane jechuudha. Kan shamarrallee akkasuma jechuudha. Kanaaf jennaan faayidaan guddaan isaa afuraffaan maadhaa is to express and fulfill action in the past jechuudha. Ayitti mee ilaalamee ought fi shouldin wal fakkeenya ta'uu isaa akkas agarsiisu. You ought to have told me frankly. Maal jechuun isaa you ought to have told me frankly jechuudha. Dhugaa natti himuu qabdu jechuudha. You ought to me. You ought have told me what? Frankly. Bakka kana without any change. We can replace what? We can replace instead of ought to what? Should be fayyadamu dandeenya jechuudha. Kana jechuun you should have told me frankly. You should have told me frankly. Dhugaa natti himuu qabdu turtee bara. Yookaan immoo dursitee natti himuu qabdu turtee bara. Yookaan immoo haqa natti himuu qabdu turtee bara. You should have told me frankly. Garuu ammoo maadha? Garuu ammoo natti hin himne jechuudha. Garuu ammoo natti hin himne. Sila ka dhugaa natti himuu qabdu dubbii haqaa natti himuu qabdu natti hin himne jechuudha. So you can say you should have told me frankly. Kana jechuun maal jechuudha? Hiikan isaa maal jechuudha? You didn't tell me what? Frankly jechuudha. Or you weren't tell me what? Frankly jechuudha. Dhugaa natti hin himne. Soba natti himte jechuudha hiikan isaa jechuudha. Kanaaf jennaan haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Walumaa galatti ought to have jechuun hiikan isaa kara biraatti maalidha? Ought to have jechuun walqixa maalidha? Should have dhan tokkuma jechuudha. Jara lameenuu faayidaan isaanii maalidha? Tokkuma tokko bakka buufnee fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo negative illee goonee fayyadamuu dandeenya. You ought not jennee fayyadamuu dandeenya. Sun salphaa waan ta'eef dhiise walumaa galatti barumsa keenya kaadhaa waa'ee ought-dha. Kana fakkaataa yeroo taanu paart 9ffaa mastiin walitti deebinaa. Mastiin maal akka ta'e jummaa dhufu yookaan immoo torbaan dhufu ni ilaalla. Hangasiif barumsa kiyya haadhaaf qopheessa isin dhiyeesse kana fakkaata. Nagaan naa turaa yeroo hundayyuu dhaamsa kiyya love you all. Bye.